Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is third lecture about the chapter parallel lines and transversal. As I told in the previous lecture, here I have written lecture 7 because this is a 7th lecture actually, but for this chapter it is third lecture. Okay, so now this I will not explain in every lecture. This number that I write is in continuation. Actually, if you consider here, I will also write chapter 2, lecture 2, lecture 3. And this is overall, this number is overall number. Okay, so it is not important. What we learn is important. But okay, that also I will make this point clear in the from next lecture onwards. So now we are in a third lecture of this chapter, and in previous lecture I have drawn one figure, and that figure again I will draw. It is better to draw the figure again so that you have two parallel lines. This is one and this is another. And then we have a transversal. That means what? It is the line which cuts these two lines in two distinct points. This is transversal. So this is say L. I will come to the ink. Okay, pen. This is L, this is M, and this transversal is say T. Okay. Now you know that again we will write that X, Y, Z, U, and here P, Q, R, S. Now you know that U and P, this is one pair of internal angles. Z and Q, pair of internal angles. X and Z, pair of opposite angles. Y and U, opposite angles. P and S, opposite angles. Q and R, opposite angles. X and P, corresponding angles. Y and Q, corresponding angles. U and R, corresponding angles. Z and S, corresponding angles. Y and R, alternate angles. X and S, alternate angles, but these are external alternate angles. And this Z and P, internal alternate, and U and Q, internal alternate angles. So we have seen the properties. काय आपण properties बघितल्या? Opposite angles are always congruent. What do you mean by angles are congruent? They have same measures. Corresponding angles are congruent. आता इथले कुठले corresponding angles आहेत? X आणि P, they are congruent. त्यामुळे जे काही X चं मेजर असेल तेच P चं असेल. Y चं जे असेल तेच Q चं असेल, U चं असेल तेच R चं, आणि Z चं असेल तेच S चं. So corresponding angles are congruent, right? And what? These opposite angles are also congruent, that we have seen. Internal angles, about them we have said की internal angles are supplementary, म्हणजेच त्यांची ॲडिशन 180 होईल त्या दोन मेजर्स जे असतील अँगल्सची. आता आपल्याला फक्त अल्टरनेट अँगल्सच्या प्रॉपर्टीज बघायच्या आहेत. इथे आता अल्टरनेट अँगल्स कोणते बघा. आय विल अगेन राईट दोज थिंग्स हिअर विच वॉज रिटन इन द प्रिव्हियस लेक्चर. एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स, एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स, विच आर दोज? Y and R. So angle Y and angle R. Then you have X and S, angle X and angle S. This is one external. And internal alternate angles, internal alternate angles. What are those? Internal alternate angles कोणकोणते आहेत? U and Q, Z and P. So angle Z, okay, and angle P, and second pair is what? U and Q, angle U and angle Q. So we should know now that alternate angles, the properties, they are congruent, right? So alternate angles are congruent. आणि नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणं म्हणजे काय? तर कॉन्ग्रुएंट ना, आय विल इरेज दिस. कॉन्ग्रुएंट अँगल्स म्हणजेच त्यांची मेजर्स सेम.
So alternate, this is wrong spelling, alternate. Alternate angles are congruent. What do you mean by that? Their measures are same. So these are the properties. तेव्हा आता एकत्रीकरण आपण जर म्हटलं तर काय म्हणणार आपण की ह्या दोन पॅरलल लाईन्स आणि ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल ह्याच्यामुळे किती वेगवेगळ्या पेअर्स तयार होतात. एकूण आधी इथे 4 अँगल्स आहेत, इथे 4 अँगल्स आहेत, 8 अँगल्स तयार झाले, बरोबर ना. या लाईनच्या वर एक्स आणि वाय, लाईनच्या खाली यू आणि झेड, या लाईनच्या वर पी आणि क्यू, खाली एस आणि आर, आणि त्यांना आपण नावं दिलेले आहेत. आता एक्स आणि झेड हे विरुद्ध कोण झाले, अपोजिट अँगल्स. वाय आणि यू अपोजिट अँगल्स, पी अँड एस अपोजिट, क्यू अँड आर अपोजिट. आणि अपोजिट अँगल्स कसे असतात म्हटलं मी, कॉन्ग्रुएंट, म्हणजेच अपोजिट अँगल्सची मेजर समान असतात. तसंच दुसरं तुम्हाला आता तसंच ते आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे की एक्स आणि वाय हे कसे आहेत, लिनियर पेअर्समधले अँगल्स आहेत. तसंच झेड आणि यू अँगल्स इन लिनियर पेअर, रेषीय जोडीतील कोन मराठीत म्हणतात. इथे पण ही एक रेषा आहे आणि हा इथून जाणारा रे आहे, त्यामुळे पी आणि क्यू हे रेषीय जोडीतील कोन आहेत. तसंच एस आणि आर हे रेषीय जोडीतील कोन आहेत. मग रेषीय जोडीतील कोन ज्यावेळी तुम्ही घेता त्यावेळी त्यांचं ॲडिशन 180 असतं. म्हणजेच एक्स आणि वाय हे अँगल्स कसे आहेत म्हणणार, याचं मेजर एक्सचं, मेजर ऑफ धिस अँगल एक्स अँड मेजर ऑफ धिस अँगल वाय, देअर ॲडिशन इज 180. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय झाला की एक्स आणि वाय सप्लिमेंटरी अँगल्स असतात. नेहमी लक्षात घ्या, अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. तसंच इथे झेड आणि यू, पी आणि क्यू सप्लिमेंटरी, त्यांचं बेरीज 180 त्यांच्या मेजर्सची. तसंच आर आणि एस ॲडिशन इज 180. सो दे आर what? Supplementary. Who are supplementary? Angles in linear pair. Opposite angles are congruent. त्याच्यानंतर मग आता आपण असं म्हटलं की एक्स आणि पी हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, वाय आणि क्यू करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. ते कसे असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. तसंच यू आणि आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स, दे आर कॉन्ग्रुएंट. झेड अँड एस करस्पॉन्डिंग अँगल्स, दे आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट ह्याचाच अर्थ पुन्हा पुन्हा मी हे रिपीट करतो, ते हॅमर केल्यामुळे आपल्याला लक्षात राहणार की व्हेनेवर अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देअर मेजर्स आर इक्वल, अँड व्हेनेवर अँगल्स टू पेअर ऑफ अँगल इज सप्लिमेंटरी देन देअर मेजर इज व्हेन यू ॲड इट इज 180. सो आता आपण जर एकत्रीकरण केलं सर्व प्रॉपर्टीजचं तर ते इथे लिहूया. दिस इज व्हॉट फायनली यू आर सपोज टू लर्न इन दिस चॅप्टर. Okay, so what are the observations that now you have? First is opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. Secondly, angles in linear pair. Angles in linear pair are supplementary. And what is meant by supplementary? Addition is 180. So sum of angles is 180 degrees. Then third property, corresponding angles are congruent. Then what? Internal angles, interior angles. Interior angles are supplementary. Supplementary, you know now, their addition is 180. And fifth is alternate angles. Alternate angles are congruent. तेव्हा हे जे काही 5 वाक्य मी इथे लिहिलेले आहेत ना, दिस इज ॲक्च्युअली द होल थिंग.
करेक्ट. दिस इज ॲक्च्युअली द होल थिंग. ह्याच्यामध्येच सर्व चॅप्टर तुमचा इन्क्लूड केला आपण. हे बघा, ह्याच्यामध्ये सर्व चॅप्टर आलं. ह्याच्याहून या चॅप्टरमध्ये काहीच वेगळं नाही. इफ यू नो दिस 5 प्रॉपर्टीज यू लर्न द चॅप्टर. कुठलाही प्रॉब्लेम या चॅप्टरवरचा ज्यावेळी तुम्हाला विचारणार, इफ यू नो दिस 5 प्रॉपर्टीज देन यू कॅन आन्सर दॅट. राईट. सो नाव we will go to some problem solving from your book. Not necessarily from the book. I can take problem from anywhere, but I will give importance to the exercises that are there in your book. Okay, so you can see they have drawn a figure, page 11. I will refer to your book, page 11, and in that exercise 2.2, practice set 2.2, and in that choose the correct alternative. That means out of 4 options you have to select any one. So what is done is I will draw rough figures now. So this is what I can say. First problem, here we have one parallel line, another parallel line, and we have a transversal like this. Names to these lines are M and N, and name to this line is P. So when you draw line, it should have arrows on both sides because line is always unending, right? And now they have said that this internal angle here is 3x and here it is x. Okay, and now they have said in the adjoining figure, if the line M is parallel to line N and line P is transversal, then find x. Now very simple problem. What has happened here? 3x and x are internal angles. Not internal, sorry, always I talk internal, it is interior angles. Sorry again. 3 and x are interior angles, and you know interior angles are supplementary. So we should see, this is actually MCQ, multiple choice question, but I will explain how to solve it. We should say as 3x and x are interior angles. So they are supplementary. That is what? 3x plus x is 180 degrees. That means 4x is 180. As 4x is 180, x is equal to 45 degrees. I hope you understood this. Very simple. Okay, now come to second problem. So you can say option त्यातला कुठला आहे बघा, C. Now they have another figure. One line they have drawn like this. I will draw rough sketches. Another line like this. So this is A and this is B, and they have a line like this which is intersecting. So here L is actually the intersecting line, and they have written 2x here. Here it is 2x, and here it is 4x. And now they have asked what is x. Line A is parallel to line B given to you. Then what? Line L is its transversal. Find the value of x. Now I think this is very simple. See, now this angle is 2x. What is its opposite angle here? Right? This is again 2x, because we know opposite angles are congruent. आता ह्या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत, ही ट्रान्सव्हर्सल आहे, त्यामुळे ह्या दोन पॅरलल लाईनच्या मध्ये आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला असणारे हे जे दोन अँगल्स आहेत 2x आणि 4x, हे इंटिरियर अँगल्स झाले. राईट. सो हिअर नाव व्हॉट आय कॅन से, यू नो नाव 2x अँड 4x. 2x आणि हे इथे मी 2x का लिहिलं म्हणजे समजा आपण एक जरा ही पुसूया फिगर. कसं आहे, एकदम पुसलं जाईल मला माहिती आहे, पण तरी गुड नाईस. आय कुड इरेज. अदरवाईज ते खोडरबर एवढा पॉवरफुल असतो की सर्वच तो खोडून टाकतो. ठीक आहे, तर मी इथे असं म्हणूया की हा अँगल ए आहे समजा. तर मी काय म्हणणार बघा, ए इज इक्वल टू 2x. वाय ए इज इक्वल टू 2x. वाय? कारण ए आणि 2x अपोजिट अँगल्स आहेत. ॲज ए अँड 2x आर अपोजिट अँगल्स. A and 2x are opposite angles. आणि अपोजिट अँगल्स हे कसे असतात? कॉन्ग्रुएंट.
So opposite angles are congruent. ओके, त्याच्यामुळे काय झालं बघा, a आणि 2x म्हणजेच a असणार मग आता. पण आता a आणि 4x, बट वी शुड से बट so that means what, that is a is equal to 2x. okay, so but a and 4x, पण a म्हणजेच काय, म्हणजे that is 2x and 4x, 2x and 4x काय आहे ते are interior angles. 2x and 4x are interior angles, and so they are supplementary. They are supplementary. That is 2x plus 4x is 180 degrees. That means 6x is 180 degrees, and so x is equal to 30 degrees. So which is the option? Option D from your book if you see. Now come to problem number 3 of the same practice set 2.2. प्रॉब्लेम नंबर 3 कसा आहे बघा, त्याची डायग्राम मी फक्त काढतो आणि तुम्ही बघा तो प्रॉब्लेम. सो यू हॅव वन लाईन लाईक दिस P that is named as line. म्हटल्यावर ते असे arrow काढायचे. I forgot in the previous diagram, but if you have forgotten you should draw the arrows. Line is always unending, so there should be arrows on both sides. So this is line P. There is another line Q like here, which is also parallel to line P. So this is Q, and then these are two transversals. This is one, this is another. Right now what is given there? This is 40. And here it is 70. Here it is 70 degrees given. Then here it is what? 40 degrees given here. And then you are asked, here it is y. Here it is y. And they have asked you, and also angle x, it is here. So you have to find x and y. मग आता सोपं आहे बघा, हा जो अँगल आहे बरोबर ना, आता इथे जर 40 आहे तर नॅचरली इथे 40 असणार का, तर ते विरुद्ध कोण आहेत, इथे 40 असणार बरोबर आहे. आता काय झालं बघा, तो 40 आहे, हा 40 आहे म्हटल्यावर इथे हा अँगल, इथला अँगल समजा, हा जो इथला अँगल आहे तो आणि 40 हे कसे झाले, लिनियर पेअर, अँगल्स इन लिनियर पेअर, म्हणजे त्यांची बेरीज 180 येणार, म्हणजे हे 140 अंशाचा कोण पाहिजे बरोबर आहे. आता हा 140 म्हटल्यावर हा 140 पाहिजे, कारण ते विरुद्ध कोण आहेत. अशी ती डायग्राम डेव्हलप करत जायची. अंडरस्टूड. आता कसं झालं बघा, या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत आणि हा इथला अँगल 40 आहे, त्याला करस्पॉन्डिंग अँगल इथे ना, हा या 40ला करस्पॉन्डिंग अँगल इथे होणार, मग हा पण 40 असला पाहिजे. म्हणजे समजा आपण आता नावं देऊया, याला x म्हणूया, x आहे इथे ओके, मग याला आपण p म्हणूया, याला q म्हणूया, हा x आहेच, याला r म्हणूया, इथे S म्हणूया, इथे T म्हणूया, इथे U म्हणूया, इथे V म्हणूया आणि इथे W म्हणूया, आणि इथे काहीतरी AUSTUT म्हणूया इथे T. ठीक आहे. मग आता काय होणार बघा, हा जो कोन आहे 40 अंशाचा, जो ह्या पॅरलल लाईनच्या वर आहे तसाच इथे कुठला आहे, आपण इथे P, हा P म्हटलाय ना, PQR बरोबर आहे, हा P आहे. मग P पण 40 अंशाचा पाहिजे, कारण हा अँगल आणि हा अँगल हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. सो ॲज 40 डिग्रीज अँड P आर करस्पॉन्डिंग, they are congruent. So what I can say, angle P is 140 degrees. आता काय झालं बघा, अँगल P जर 140 आहे तर मग R पण 140 होणार, कारण ते विरुद्ध कोण आहेत, अँगल R 140 डिग्रीज, तो विरुद्ध कोण आहे. बरं, हा 140 आहे म्हटल्यावर Q आणि P हे लिनियर पेअर मधले अँगल्स आहेत, म्हणजे Q 40 पाहिजे. सो अँगल Q इज 40.
कळलं का? अँगल पी अँड अँगल क्यू आर इन लिनियर पेअर, आर इन लिनियर पेअर. ठीक आहे. मग आता तो जर 40 अंशाचा असेल तर हा पण 40 अंशाचा, कारण क्यू आणि एक्स विरुद्ध कोण आहेत? अँगल क्यू अँड अँगल एक्स आर कॉन्ग्रुएंट. Why congruent? As they are opposite angles. As they are opposite angles. आणि congruent म्हणजे मेजर सेम. सो अँगल एक्स इज 40 डिग्रीज. एक भाग झाला, आपण एक व्हॅल्यू शोधून काढली. आता वायचं काय होईल बघा. हे जे काय आहे बघा, की आधी एक लक्षात घ्या की वाय हा जो अँगल आहे तो आणि एस बघा, वाय आणि एस हे इंटरनल अल्टरनेट अँगल्स आहेत. फ्रॉम फिगर इट इज क्लिअर. ओके, फ्रॉम फिगर वाय अँड एस आर अल्टरनेट अँगल्स. So they are congruent. त्यामुळे y आणि s हे अल्टरनेट अँगल्स आहेत आणि ते कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणून ते जे काही मेजर yचं असेल तेच sचं असेल. आता दुसरं कसं झालं बघा, हा s आणि हा 70 ही एक लाईन आहे आणि हा एक त्याचा रे आहे तिथून निघालेला. त्यामुळे s आणि 70 हे कसे झाले अँगल्स इन लिनियर पेअर, म्हणून त्यांचं बेरीज 180 असणार. सो वी कॅन से अँगल एस अँड अँगल 70 डिग्रीज आर इन लिनियर पेअर. LIN लिहितो मी फक्त, लिनियर पेअर. सो अँगल एस प्लस अँगल प्लस 70 डिग्रीज इज 180 डिग्रीज. सो अँगल एस इज 180 डिग्रीज मायनस 70 डिग्रीज. सो इट इज 110 डिग्रीज. सो हा जो अँगल आहे एस हा 110 अंशाचा आहे. मग एस जर 110 अंशाचा आहे, त्याच्या अपोजिट अँगल हा जो आपल्याला आता काय शोधून काढायचा आहे? वाय शोधून काढायचं आहे. मग वाय आणि एस हे अल्टरनेट अँगल्स आहेत. अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात, त्यामुळे जेवढा अँगल एसचं मेजर आहे तेवढंच वायचं असणार. सो अँगल वाय इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, बिकॉज वी हॅव रिटन हिअर y and s आर अल्टरनेट अँगल्स, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. मग आपण एस काढला किती अंशाचा आहे, मग तेवढाच y असणार, कारण तुम्हाला माहिती आहे अल्टरनेट अँगल्स अँगल्स ज्यावेळी कॉन्ग्रुएंट असतात त्यावेळी त्यांचं मेजर सेम असतं. सो वेन यू यूज दीज आयडियाज, आय थिंक मग 110 अंश असं तुम्हाला त्याचं उत्तर पाहिजे. ठीक आहे, त्यामुळे ते आता तुम्ही शोधून काढलं. सो in this lecture we have solved some problems. We will stop here in this lecture. Again I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. Tell your friends in standard 8 who may be anywhere in Maharashtra and take advantage of all these lectures. Okay, thank you. Have a nice day.